വന്ന് ചെറുതെ കുളിക്കാനും കുടിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്ന മരവും വേരുമാണ്. ഇതിൻ്റെ വേരുകളും ഇതിൻ്റെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇതുമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ. അവിടെ നല്ല തണലൊക്കെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തണലുള്ള ഏരിയയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ കുളിക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഏരിയയാണ്. ആരും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ ഒന്നും ആരും തന്നെ ഇല്ല. വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. ഇതാണ് ഫോളിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വ്യൂ. ഇപ്പുറത്തൊക്കെ വീടൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, അവരുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നണം, അറിയില്ല. എന്നാലും നൈസ് വാട്ടർഫോൾസാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും.